Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open and ready for business and full passage. But the naval blockade will remain in full force and effect as it pertains to Iran until such time as our transaction with Iran is 100% complete and fully signed. And this process, we're getting along well, but who knows with anyone, but who knows with Iran in particular. This process should go very quickly, in that most of the points are already negotiated and agreed to. The USA will get all nuclear dust. You know what the nuclear dust is? Iran will be, and you know how we're going to get the dust, right? Iran, we were going to take it anyway, but taking it that way is slightly more dangerous. Bodza titi ndizikhabanyiso zopyaso zinziro magwirizana ndi Iraniyo kutenga Iranian muko. Welcome back to the YouTube channel Malala Cameras. Madzuka banji konse kumene inuyo moli. Tipatsane pano update. Koma akuluakulu Trump I don't know kuti ma Americans ndikuti kunama kuja kuli ngati chinthu chawo, wait, like I don't know for ndabodza kwambiri. Okay, dzulo tinapereka update yokhudzana ndi Trump kuyankhula. Anyway, Iran inayankhula kuti tatsegula pa Strait of Hormuz chifukwa chonena kuti America yakwaniritsa chimene ife timafuna, condition imodzi yokhudzana ndi kupanga ceasefire ku Lebanon. And kukwaniritsa kumene kuku ifeyo tatsegula kwa nthawi imene mpakana Lebanon ikhale kuti Iran ili safe. Mene kuna kuti mutendezi mene ngati tingorekeza ngati kuti ma Israel akambaso panga attack ndi titsekaso chabwe. Trump pokapanga report nganija anakayankhula zinthu zambiri kwambiri, koma zambiri zake report ife tinanena kuti according potingire ndi Trump tinanena so kuti tidikiranso kuti Iran yankhepo pa nkhani imeneyi paja akulu aja amachulutsa bodza tinakamba dzulo. Timapereka so example ya mabota amene Iran kutumiza imene Trump ankapanga claim akanena unditumizira mafuta yanchani pakana pa msiru kwaonabe timakhanga inali example ya bodza la Trump. We're having a big day. We'll see how it all turns out, but it should be good. We've had some very good discussions, and hopefully that subject that you like to talk about will be very good. And we've done a good job, but we'll see. Talks are going on. It'll go on over the weekend, and a lot of good things are happening. And that includes Lebanon too. There's reporting today that there's still, Iran says there's significant differences. Well, there could be. Let's see what happens. If there are, we'll have to straighten it out, but I don't think there's too many significant differences. On the blockade, Mr. President, what will it take to end the blockade? When the agreement is signed, the blockade ends. As soon as the agreement gets signed, that's when the blockade ends. Did Anthropic have a meeting at the White House? Who? Sir Anthropic? I have no idea. On Cuba, Mr. President, is Cuba next? All right, guys. Yes, and President Trump just got on Air Force One for a quick trip to Arizona for an event that we'll see later on today. He didn't take any questions, but he just told CBS News, he basically explained why it is that he is so confident a deal is about to be closed with the Iranians. He says that they have agreed to let United States, not troops, just somebody from the United States go in to Iran with some Iranian officials to collect leftover uranium, what he calls the nuclear dust, and then bring it back somewhere to the United States. That has been the key to all of this. The president earlier today disputed a report in Axios that the U.S. might unfreeze $20 billion in Iranian money in exchange for getting them to fork over all this uranium. He says not a dollar will be exchanged in any way. So apa tikumvanso malipoti kuchoka ku dziko la Iran kwanena kuti no, actually ma claims onse amene Trump akupanga actually ndi abodza. بعضی از مقامات آمریکایی ذکر کردن هیچ کدومشون قابل تایید نیست. به عنوان مثال عرض میکنم خدمتتون اورانیوم غنی شده ایران به هیچ عنوان قرار نیست به جایی منتقل بشه. به همون اندازه که خاک ایران برای ما مهم هست و مقدس هست،
این موضوع هم برای ما اهمیت داره. پس به طور کامل این رد میشه. اصلا موضوع ببینید، انتقال اورانیوم با قنای 60% مطرح نیست. هیچ وقت این بحث مطرح نبوده. به عنوان یک گزینه از سوی ما مطرح نبوده که اورانیوم غنی شده ایران به آمریکا منتقل بشه. گزینه So, tipanapati ndi Said Mohamed Marandi amene ali anapita nawonso ku Islamabad kucha kukapanga nawo ma negotiations komanso ndi professor wa English ndi zina ku literature ku dziko lija la Iran ku Tehran. So mkulu amene ndithu wayankhula ma statement angapo. So akunena kuti palibe choona chilichonse chimene Trump wayankhula. Zimene wayankhula Trump sizoona. Iwo watero pa post yawo pa Twitter. So akuti palibe nuclear agreement. Nkhani yokhuza ndi nuclear palibe za agreement iliyonse. Okay? Koma akuti ali na Israeli anthu amene ali ndi ludzu ndi magazi a anthu amene bloodthirst, anthu akupha aphanso nzika ine ku Lebanon pompanopa. Ndakuti ma 10 points a Iran ajawa adakalibe zinthu zimene zikuyenera kukhala pa tebulo kuti tizikambirane. Komanso koma Iran ilinso ready ngati pangakhalenso kuti achina Americans akufunanso ndithu ayambise nkhondo ayi. Post yoyamba inali imene. Post number 2 anayankhula kunena kuti personally ineyo ngati Marandi, right? Personally kwa ineyo I believe ndikukhulupirira kuona kuti Trump ujayo akuyankhula zonse za nonsenses zokuza ndi agreement ndi Iran chanchani mapanga claim cholinga chanena kuti aziyankhula kumapeto kwake kuona kuti Iran didn't keep its promises. Afuna ziyankhula kuti Iran sinasunga mapangano ake ndi tapanga izi makuti zosezi palibepo kumano afuna zangwa kuti Iran sinasunga mapangano ake. Kumano promises ma promises amene Iran never made. Mapangano amene malonjezo amene Iran sinapangewo akutero yeyo. So koma akwanena kuti ma chances amene zigawenga zimenezi, ma chances oti zigawenga zimenezi zitha kubwereraso nkuyambaso nkhondo ali high wankhula choncho. Post yomalizira imene afuna bange clarify akuti pankhani kuzira ndi kutsegula pa Strait of Hormuz. So kuti pa Strait of Hormuz pali kuti patsegukira kuti patsegukira choncho. No. Awati pamene papa 1 pali zinthu zokwana zitatu. 1 adi ma commercial ships ali allowed kudutsa za business zose ma ship wose business zomwe kuti allowed kubatula chani ma military vessels. Koma za nkhondozi pamene papa ndikuti sizikuyenera kudutsa zizikadutsa ifanya pamene zikupita kuti zifuna zizirani, right? So chiyamba chimene chocho koma sako okay ankhondo sakoloda kudutsa koma as a business akoloda kudutsa. So and kuyang'ana kuti ship imene ingadutsa pandi iliyo zimene zili m'manja mwa dziko la Iran. Okay? Koma na nkhani kuzanza business ka fertilizer chani mafuta alesa akulutsa. Koma still sikuti pangokhala kuti pali open yayi. Remember kuti ma Americans sunga khulupirira. So iwo ali still kuyang'anisisa kuti osaka mbelembele zima warships chanchani zimene zisadutse yapo yayi. And njira imene ya transit imene ili apai ndi imene ili yochitika via the route
designated by Iran. Ndikuti route yake ndimene yapangidwa yayikidwa ndi dziko la Iran osati kuti pakhaleso makuti. So a Trump aja anayankhula zabodza zambiri, nkhani yokhudzana ndi kutenga uranium 450 kgs wa uranium. Foreign Ministry yayankhula kunena kuti no, nkhani imeneyo kulibe and sitinakambira nkhani imeneyo, and uranium akutsala muti akutsala omuno. Uranium ndochokera mu nthaka ya Iran, so anachita kutenga kuna wakese koma uranium anachita kufukula mu nthaka ya Iran. Ukaliyekera kucha, you understand amen? So ngati mwa ndi watu noni ndikuti tipaso amutenga nyamula apita nayo palibe zimene zonse. So nkhani ya uranium ndimeneyo, and nkhani ina yokhudzana ndi nkhani yokhudzana ndi kwavuraso kwa America. Anzathu wabaja ama khazikana batsi kumayankhulana. So secretary wakwa Trump konkoko anamufunsa mafunso kuti akulu kodi mukuti a Trump wazimene akulemba pa social medias mutu wawo kugwira amen omuyankhula Trump yonse nayenso mutu wake sugwira amwene tayankhani mutu wawo a Trump wati kuti amene zilibwino mutu sizikumveka kuna kuyankhula. Open the fucking strait, you crazy bastards, or you'll be living in hell. Praise be to Allah, President Donald J. Trump. Mr. Secretary, does this raise concerns for you about the president's mental health? The president is a bargainer, and he knows how to make good deals. Mr. Secretary, does this raise questions about the president's mental health to you? Here's what I would say, that for 2 generations, every American president... Mr. Secretary, you're being non-responsive. I'm reclaiming my time, Mr. Secretary. I gather the answer, it does not raise concerns for you. President Trump posted this image of himself as Jesus Christ. People across the country and around the world were deeply offended by this blasphemous image. Millions of Americans are questioning this president's mental fitness, his emotional stability, and whether he can carry out the duties of his office. Do you share their concerns about his mental health? I want to call your attention to the last line of that. Mr. Secretary, my question was, do you share their concerns about his mental health? I want to call your attention. Mr. Secretary, you're not being responsive. Apparently not. Reclaiming my time, Mr. Secretary. Mr. Secretary, reclaiming my time. Mr. Chairman, direct the witness. So, it's my time, Mr. Secretary. Millions of Americans are now wondering if this president is delusional and thinks he is Jesus Christ. Mr. Secretary, given everything I've shown you today, will you insist that President Trump undergo an assessment of his mental fitness and his emotional stability? Absolutely not. Thank you.